হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। এবং আমি এই ইউটিউব চ্যানেলে যে প্রতিনিয়ত ভিডিওগুলো দিয়ে থাকি তা কিন্তু তোমাদের জন্যই দিয়ে থাকি। তোমাদের যদি ভালো লাগে ভিডিওগুলো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। তো আজকে আমি যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে যে কোন দেশের রাজধানীর নাম কী, এবং এটি একটি শর্ট টেকনিক হচ্ছে যে দেশে রাজধানী নাম, দেশের রাজধানীর নাম। আচ্ছা, ধরো যেসব দেশের রাজধানীর নাম প্রায় একই, যেসব দেশের রাজধানীর নাম প্রায় একই। বন্ধুরা, এটি হচ্ছে রাজধানীর নাম মনে রাখার শর্ট টেকনিক। এভাবে মনে রাখা যায়। ধরো মেক্সিকো, রাজধানী হচ্ছে মেক্সিকো সিটি। মেক্সিকো সিটি। তারপর কুয়েত, তার রাজধানী হচ্ছে কুয়েত সিটি। তারপর পানামা, রাজধানী হচ্ছে পানামা সিটি। তারপর ভ্যাটিকান সিটি, ভ্যাটিকান সিটি, এর রাজধানী হচ্ছে ভ্যাটিকান সিটি। তারপর হচ্ছে গুয়াতেমালা, এর রাজধানী হচ্ছে গুয়াতেমালা সিটি। তারপর হচ্ছে জিবুতি, রাজধানী হচ্ছে জিবুতি সিটি, জিবুতি সিটি। তারপর হচ্ছে যে সিঙ্গাপুর, রাজধানী হচ্ছে সিঙ্গাপুর সিটি। তারপর হচ্ছে যে মোনাকো, মোনাকো সিটি। তারপর হচ্ছে তিউনিসিয়া, সিটি। তো বন্ধুরা, এটি হচ্ছে যে এই দেশের নামের সাথে রাজধানীর নাম প্রায় একই, এরকম টাইপের যে দেশগুলো ছিল তার রাজধানীর নাম। এখন আমরা শিখবো যে যেসব রাজধানীর শেষে টাউন যুক্ত, কি যেসব রাজধানী নামের সাথে
নামের সাথে কি যে টাউন যুক্ত। যেমন ধরো যে সাউথ আফ্রিকা, যে সাউথ আফ্রিকা, রাজধানীর নাম হচ্ছে কেপটাউন। গুয়াগানা যে এর নামের সাথে রাজধানীর নাম যে গড়েজ টাউন। তারপর হচ্ছে যে সিয়েরা লিওন, রাজধানীর নাম হচ্ছে যে ফ্রিটাউন। তারপর হচ্ছে যে বারবাডোস, এর রাজধানীর নাম হচ্ছে ব্রিজটাউন। তো সরি বন্ধুরা যে এক ভিডিওতে কিন্তু সবগুলা দেশের রাজধানীর নাম দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ ভিডিওটা কিন্তু অনেক লম্বা হয়ে যাবে, যার কারণে আমি স্টেপ বাই স্টেপ এটি পরের পর্বে দিয়ে দেব। ধন্যবাদ সবাইকে, এবং আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে এবং আপনাদের উপকার লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকন বাজিয়ে আমাদের পাশেই থাকবেন।